আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি এবং আজকের ভিডিওতে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু আপনজন বা প্রিয়জন মানুষকে প্রায়ই বলে থাকি আই লাভ ইউ। কিন্তু আই লাভ ইউ বলা ছাড়া কি আরো কি কোনো বাক্য আছে? এরকম অসংখ্য বাক্য কিন্তু যেটা আমরা জানি না এবং সেটা কিন্তু নতুন ভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি এবং আপনার প্রিয়জনকে, আপনার যারা আত্মীয় আছে বা প্রিয়জন আছে তাদেরকে কিন্তু আপনি মানে একটা সারপ্রাইজ দিতে পারেন বাক্যের মাধ্যমে। সো চলেন সেই বাক্যগুলো আমরা জেনে নেই। প্রথমত হচ্ছে এরকম, গিভ মি এ কিস অ্যান্ড মেক মাই ডে। আই ওয়ার্শিপ ইউ as the sun follows the sun. You make me want to be a better person. You are the answer to all my prayers. I can't think of a day pass without seeing you. My life means nothing if it does not include you. I need you today and forever. You are my sunshine after the rains. My heart beats only for you. I value what your love means to me. Love me like there is no tomorrow. One moment of loving you is like eternal bliss. I love the way you look at me. You make my world a better place. I wish we had met sooner. You lift me up to touch the sky. I can't bear to be away from you. I am yours to command. You rock my world. The heavens do not possess so sweet a love like yours. You are one in a million.